The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, welcome to the Snap Talk once again. It's a Saturday and we are humbled and we feel very happy to be here again, to talk to you, our viewers, and to learn from you as well. So yes, invite a friend to tell a friend that Snap Talk na tele komyeo. Yes, tell us what you think about the topical discussion. Today we are going to be looking at effective communication and listening. Some of you, Mubera, Teangel talks a lot, and sometimes she forgets to listen to others. She just wants to talk. So some of us, we have friends, we have family members, we have partners, and we barely listen to them. Rather, we do more of talking instead of really offering our ear to someone, express themselves, tell us what they feel about anything, and probably even not say anything, but at least pray for them. Some of us are chatting more. So today we are going to be looking at how do we better this? How do we become good listeners? You can listen to someone because what you can do sometimes something is happening in your life, but you really don't need someone to talk to. But I mean, you don't need someone to advise you or someone to tell you what to do and all that, but you just need someone to express yourself, to tell them how you feel about something, and the premise says, but no, but just to express yourselves. Offload what cheetah lately. Anyway, allow me welcome the princesses, and then we dive into the topical discussion. You can tell us how you think we can better this situation, because more of talking instead of listening. How do we effectively make communication more effective than, because sometimes more we are just hearing and listening. Someone ever talk to you and you're just hearing, literally, you're not even listening because you know what comes with listening. You're not going to kuita. This is a Uganda who's a quarter and then we dive into the topical discussion. Why? Someone is just hearing and they're not listening to what you're saying. Just so it's a good discussion. Come we discuss. Like practices chooses like your communication and then listening skills. So I welcome you to the show. Come we discuss together, come we learn together, because viewers so let's use the comment section. Yeah. Thank you so much. Yes, like she said, let's use the comment section. We are in studios, but we are not all knowing. Why you also learn from us. This is
abatulaba omwezi tuba tuli mulimu mupya then tuba tutandise okubala ennaku za Christmas obuyimba bwa bwatandise n'obuyimba bwa Christmas twatandise dda mwana gw'abaana bali mu kutimba bagenda otwogezaako tulinga abatamba buli weekawulira n'omutima gumukuba azifunye Merry Christmas sinafuna sente kale nga kuyimbidde so kayinenge gye kakubyamu omutyale ngabo basinga kalinzeeko emyezi ng'ebiri naye nga obudde teri bumala ekintu okiteeka ne kitambula ne kigenda kiba kiyiseewo ne kiyiseewo ne kiyitawo ekiganye ne kigaana ne tuplaninga 2024 it will be our year to go sauce 2024 tewaba gwesibako fe tukwesosa already edda mani emyezi already gye mwekutte gye mugjeewaawo plan ya 2024 yonna kumpi omwango nagwo twagujjuza dda mulimu zi trips mulimu we have already planned for 2024 mulimu n'embaga mulimu abaana balina gye baali balaga tewaliiko gwe kubaali bagenda simaa mwali musala emibiri simaa okugendebwa yana Lilian nawe tasirika yiwe I tried to do some research and it says we are looking at effective communication and it says I love how when towards the end it says we communicate when we communicate effectively both the sender and receiver feel satisfied. Who is the sender in this scenario? When Lilian is talking to me, she's sending information to me. When I receive the information, I am the receiver. And they say if you communicate effectively, both of us will be satisfied. However, though better than if you do not communicate effectively, you find that both of you whatever miscommunication actually misunderstanding. Yes, misunderstanding, and before you know it, ojaja kutextinga, hey, how are you? Or kasomene tone, hey, how are you? You know, probably it's a text. So how do we effectively communicate and be good listeners? Because I remember, I think a week back we came here and we said some people don't listen, you exchange with them, they don't want to learn and all that. So how do we better ourselves to become good listeners and effective communicators? I have been with Farida for close to 3 years or even more, and I have loved learning from her. I have loved learning from Lilian. There's a term they used in Luganda. Akagambo kagenze, but they used yes. She used that term, but for starters, baddest mind akategeza kuogera. Me I thought of ngaonagama mogera nonsense. And I know many of you are on Snaptalk. I've seen witnesses. Sorry, I couldn't share some of my chats with some of you with my producers. Many of you have healed. Many of you have gotten advices from us. So it means you have effectively communicated. Sorry, we have effectively communicated with you all, and we have learned a lot from you, our viewers. And I must say, we have effectively learned from you. So Momeja, gwe oloboza omuntu a communicating. Okay, tetuli bikalubyambo genda mu PR and all that. But you can mix it up. When do you think someone can be a good listener and effectively communicate? So can I effective communicator? Communication iyo erina okubeera simple nti no muntu gwogi communicating ira asobola okugitegeera. Omanyi oluzungu lwa Honorable Mukasambidde. He does not effectively communicate because banja batategeera byagamba. And then nata kama obugambo obutategerekeka obubwa mateeka simanyi. So that one is not an effective communicator because audience jaba delivering a message tejja bitegeera owandise oluzungu olutategerekeka, and then an effective communicator should use simple English for everyone to understand kyonna kyoba oyagala bategeere nti okay owandise akazungu katonotono and you are putting it on Facebook because ku Facebook tekuli ba professor ba language. So you put it on Facebook okotusuubira ntukulika yakoma mu P7 yakoma mu P3, but when you use simple English everyone is going to comprehend kyonna kyoba communicating because basobola okukisoma ne bakitegeera kusinga wonako ebigambo byakakwenza. Bigambo byakakwenza ebinene information eri ku Twitter. And people do not even understand. Tebategeera kyotegeezezza, and then ajja kujja commenting mu comment section is like kale singa salya school fees wange. Intention jobadde oyagala, you have not achieved it because ono a comment is kitegeeza tategedde byogambye.
So your intention to achieve so omuntu are communicating effectively. This all cuts all through relationship, kumilimo, nti oyino kubanga okozesa simple words for people to understand. You see this ebinebigambo ebizito wabye muko byetukuba abantu kale maybe twagala batu wano okusoma library zino bazita bata zino dictionary Nina gwado gena soma library. Ngabo byagenda da dictionary. Omunayi wasoma nyo dictionary ebigambo no bikuraminga. You just cram those words and you want to use them in every statement you say. Sometimes nze sakala muntu antumanyo ku Google. Every 2 minutes you are talking I am checking Google what does this word mean for you. Asibu nze nyizo okubanga nina interest okumanya. Naye sibuli muntu atajja kufuna interest okutegeera. Kyoyogedde ekyo kitegeeza kyagende kugwaba mwajja kwata ina na data. Akuyiteko buyisi. Kati no ebimu Google tebina kwa katwala bakozesa na kozesa kyangam kya Luganda ina kozesa kinene nnyo kye bakola oba nibaza jja bejeje affe twanazaalibwa. Nakugamba ekigambo no kinoonya kati madde wano kanoonya kigambo kimbuze n'okumbuza. Noonya ekigambo oba what did she mean oba what did he mean no kinoonya jukira mutu ogende ku Google mugambe ekigambo kya Luganda tejja kuya no kuna yawa kulimba limba na kama cha ngaba anyway mcheka cha no typing you understand by the time this person replies you go buziza koti so and so say this what does this mean nga obudde bugenze ate omuntu ngoyagala communicating effectively ngomuntu ayogera nawe don't ask every open like every closed question is zino ezetaga yes or no muna kunyumiriza ebiboze omusajja yankoze kwati omwagala oba tomwagala omusajja kyamwagala tomwagala ayina choices kukuwa yes or no kati bwotandika kunyina ntegedde answer you no watayogerayo tegedde answer you like who does that like you are not practicing effective listening because wemba kunyumiriza and you want to kumfunamu toza kumbuza kibuzo bwe kityo mbu omusajja omwagala tomwagala ati singamba singa tufunye omukisa ne tufuna omusajja ono sobola okwogera naye they can tell you sagala kuwuliza ko sagalira dale and then you know kitegeeza omusajja she lost all the interest she's done naye toza kumpazi yes or no yes or no yes or no nawe batoyambye naddala nga omuntu azze okweyabiza at least bw'oba omuntu ayogera naawe listen with all the senses ziberewo naye nkunyumiriza mpulira oli ku simu I'm listening nga bwowuuna it feels like oba tondiiko oba I am forcing you stuff like byotayagala kuwulira naye tosobola kuŋŋamba nti mazima tonyumiza so you just have to pretend around like ogamba like omuntu waba akunyumiza wabeerawo stories ezeetaaga attention look at someone mutunuulire maaso pay attention to the body language because nagwe communicating nnyo omuntu asobola okukaaba naye ng'omubiri si gye gukola nga sitategeeza yes nga amazigezi but haven't you seen someone cry and you're like yeekaabya like you can just tell by the body language body posture nti yeekaabya tabitegeeza like emotion is show ku mubiri nyono yadde akaaba naye alimba abadde ayagala kugira emotions zaffe naye nga tekimulumye it is not something kiba kyakaabira takitegeeza so and people will cry and you're like mbadde nina okukaaba okubatiisa yes abantu babeera n'amaziga gaabwe for defense you didn't know they will just cry out of oh my god no sometimes you just have to cry my friend was telling me alikunonya asylum in the UK and she told me she had to fake emotions and namugamba mbu aina no kaba nga telling her a story like it's ngoli wana kubira konzo kujifuna nakola batingo ino kaba she had to I remember sometime I had to pitch something and they told me if you don't have those emotions fake them kaba be like as if you're going to cry so sometimes you just have to act dawa amazigo tubeze kyalo kyonna kyonna wonna wati I just said it's about Ted you know miza amazigo ngenda gajja waze mwana gwengeri womanyi kwa yeta kaba bambi ninga kala akusaba badde bakawa dance mugole aga mperedo bali kweredewo katiki muwala agago agakozesa kabe so when she was talking about kukaba omuntu aba alaba omugenze nnyo nagamba nze wano wesikaabawo ontagenda kunva you see the people abatagala muntu kulaba nga muntu akaaba so otandika okunyiizira gamene we tubiveeko
Ngagamba weke tubiveeko batayagala tubyogereko tubiveeko. So abantu abamu beetaaga okumanya, like you pay attention to the details, look at her, like look at them how they are carrying them, because ku mubiri kuno zino body language osobola omanya omuntu akitegeeza oba takitegeeza, because wabeerawo omuntu nga ne bw'aba ayogera you can feel the sadness in their voice. Like ng'obawulira nga ekintu it is from deep in them. So ne babeerawo ng'olaba gwe tolabangako firimu n'ogamba nayo ajactinze ng'ekiri real, and then you're like nayo tamanyi ku acting tamanyi kunkaabya. You see ng'olabira ddala as if something is real, ne weeraba n'okwerabira nti it is a movie. It's a movie, yeah. Ne babeerawo gw'olaba nagana naye kasi ka movie nayo ntamanyi ku actinga ng'olabira ddala ng'olaba kibulamu. So omuntu yeetaaga okuba nga adoptinga culture ya deep listening, like n'obeera nga you listen to someone deeply, no avoiding assumptions. Omuntu aba tannamalayo mboozi ye n'oteekawo ekikyo sinnamalayo, you start making conclusion. So kakati n'agenda n'akitinga sinnatuukawo, lwaki otandika okumpa assumptions ze sinnakuwa. So you have to practice deep listening. You listen to someone n'akunyumiza ekintu kye kyonna without interruptions. Naye omuntu bw'anyumya bw'obuuza ebibuuzo here and there. So what happened? Why don't you allow someone n'anyumya emboozi ye? Because sometimes emboozi yaffe tuginyumya n'ombuuza ebibuuzo neerabya mbadde ndi. Anyway, tubireke oba sometimes nefuna next second ko utinengamba anyway sijja bigamba. Ne sirikana chokati nzize ne muli ne mwoyo nganze kogenda we yabize gundi naye ebibuuzo byompa wano bindaga nti I'm more interested in mbozi yange n'okusinga nze nyiniyo. Ngamba why onalabika ina interest nda so nenzi esigaliza omuntu wabaza okweyabiza muwulirize nga tobuuza bibuuzo bijje mulinda amaleyo story ye. So you start asking questions because why on questions eziteetagisa ng'olaba omuntu mazima ali mu bulumi, and then you're like naye njagala ombulye kiwulika muli kitya kirumane muli mutima. I am just, have you seen people who interview abafiiriddwa? Yeah. And then owulira otya kati akugambe nti mpulira ntya nti mpulira essanyu. You know how many times I have quarreled on TV and I'm like, seriously, like I'm like, why are you doing that? Like if you lose me, I can never give a bite about anything. When I lose someone, sanzo omwana wa katugeze nga abayita omwana wa Evelyn kati omuntu amubuuza mbu kati owulira otya kati omwana akugambe nti mpulira kati oli kubeerawo otya che you like in your head, have these guys ever lost someone? So wabera abantu nga babuuza ebibuuzo ebiri unnecessary, and you're like, why would you ask such? And to ask the viewers, you're not effectively communicating. Oli tunyiza bunyiza, we are like onyiziza kati olwonyiziza naye ali kuwadde attention like nenkyusa channel ate tunyizeewo oyo aba atambudde agenze walala. That means audience otandise okuloozinga. So wetaaga okumanya biki byenyina okubuuza na story ki yeetaaga bibuuzo ki. Wabeerawo story y'omuntu ngeri too emotional nga you will not add anything. And you're like, okay, I am going to listen, I'm not going to say anything. You just listen to them, and then you're like, you allow them cry. Or you allow them like, nebeyabya, and then you let them be. Don't ask them anything. Tobabuzaako, tobagamba kintu kyonna kirala. You just tell them at least bawo motivating at move on. You know, you can go through this. Because nze nyizo kaabanga ekinkaabya mulimu. Asobola kunga tosa kungamba you will get another job. I know you can get. Na yigwa no. But I want it, yeah. How will I survive till I get another job? Right? That's what I was saying. Sometimes don't open your mouth to speak. Listen and let go. Because like, you're not helping. And then do you even know how long it took me? God has bigger plans for you. I know. I know very well that He does. But let me be. At least remember we shall find a way of surviving till we get a job. At least shall get your because we shall get a way to survive. It means you will be there for me at least. Actually, now you will get another job. Now that you know you don't have a job, akasimu ko kubaba kewala onabasa sente. You just reminded me of something. I was telling my friend, omuntu afiirwa, I do not have the right words to say to them all the time. Yeah, true. Because in there, I've lost loved ones before, and the times I lost someone, I really never wanted anyone to tell me anything. I just wanted someone, come, give me a hug, stay there. If possible, be quiet. Don't tell me
I'm so sorry for the loss, what. It just doesn't help me as a person. So I learned to know that probably there are people like me that don't really want to hear Smachitalo, Smayanga, Bambi Abadde Muto. I do not want to really hear that. Come, give me a hug. Keep quiet, just stay there with me. To me, it's enough. I promise, it's enough. So, Katinga Nalimu, I was telling my friend lost her mother, so I didn't know the exact words to tell him. Really, because may her soul rest in peace. Are you the first one to say that? Of course. How sure it won't rest in peace? Anyway, I do not need your assurance to know that her soul is really going to rest in peace. Me, I felt like I don't have the right words to tell him, so I won't text him. I won't tell him anything. But all I remember I said, I just texted him and I told him, I'm praying for you. I'm praying for you, and I know everything will be okay. I don't know how I would feel if someone texted me that, but when I was sharing my friend was telling, no, I'm texting her anything you feel like. I'm like, Katimogambe, like I really didn't have the right words to tell him, but rather than, if that person invited me, my friend, just to talk to me, I would be available and just listen in and watch probably him or break down and probably give him a hug and not telling it's gonna be okay. You know, it's not going to be okay. It can never be the It same. can never be okay. You don't know what you're talking about. You understand? So sometimes what I'm emphasizing is sometimes let's just learn to just offer our presence, stay quiet, listen. If this person doesn't talk to you, just let them be. Like, now we talk about every by the way. Sorry, I was emphasizing. You get the story on Njukiza when my friend were far. So boyfriend way tried to take a kamikola and then she got an accident na fila. So every time boyfriend nga Buganda banga akaba. So kati nga bagamba nanti Farida amunjukiza Maureen. Mbuga kati ayino kubanga takola chitakola balaba. Mubanga buli lwakulaba jukira mkwano go and then he cries. But surprisingly it was funny nti okuhealinga he always wanted to be near me to heal. So nga tubera yae wakane tufumba netuya naye nga tayogera kigambo ya delete nga bera onga asirisi nga bera it took him time okubera nga akomawo ya losing no mulimo like life was really bad for him. Naye you're getting up mpola. So at times you don't need to tell people anything. Just be there for as long as they need you. They need your presence around, and it is just the only thing you can offer. Be there. Let them heal. It will be okay. You don't know what you're talking about because you can't even relate by that sometimes. So I had never seen a man cry like a woman. The other man could cry. Emotion is chimu ne yakabanga ngamuli mpulira oba kali ekichamu katete tukoze olwalizo oba so but it took him time akolabanga akoma, but even now he calls me nangamba you girl tomanche wanta asana inja kufa bambi ne katoberawo nganze you can imagine she would be quiet, you would be quiet all the time, but the fact that twaberanga mu nyumba ye nga tabeera yekka nga every time tubeera wewe wesiberawo nga abeera ku mukwano gwange omulala mu nyumba nga tabeera yekka kumala myezi ng'ebiri nga wakatabeerawo yekka nga abeerawo n'omuntu omulala paka we yatandika okubanga kale nga amanyira embeera yes Maureen tagenda kudda now so what I have to move on mpola so at times ebigambo tubyesigalize to sigas like you listen to someone, you give them your presence. Sometimes omuntu abayagala just kutula kawo n'omuntu nemutula nemuwuliriza just nemusirika. Have you ever wanted someone just to sit there nemutula nemubeera kawo nemutuliriza? I get that a lot. Sometimes I talk a lot by there, but sometimes I just don't want someone to converse with. I just want someone's company. At times I just sit in my room in darkness and then I start thinking about life and I'm like, in the experience yet I can't because at times those moments are there. So grieving. Most of the time ebigamba byetu bagamba bibongera kubanyika n'omuntu ayina obulwadde obuli okatugeze ngo obuli chronic mbu God does miracles
chogamba tejaliyo miracle zisobola okuntaasa obulwadde buno ne bunkwata. So those things God does miracles, it can happen. You're delivering the right message in a very wrong time, so you're not effectively communicating. So this time find the best time to deliver such message. You just let them be, at least bagambe binabagumya, because there are times those people want to give up. Mubulamu waberawo bwobudde nga abantu bagala ku giving up nga bawulira bakoye, but what are those words you tell them? They should be having something chebekwatako chebe connecting and then you just have to remind them like, okay, I know you understand, but how about the kids? How about your wife? Or how about your mother? Like, there are those things that you just have to remind them about. Yes, life is hard for you, but just imagine if that happens. Yeah. Bali abalala bogenda okukosa. So you just need make them understand like bekwatirire mpola oba bwamayagala just your presence. Give it. Sometimes you meet people and they begin to relate to themselves. Mbola banange meanwhile you have lost a mother, my chanka. I lost my grandfather. You guys, do you even know what you're doing? By the way, I don't know even why I'm laughing, but sometimes now in the like honestly, sometimes when I am hurt, I am sad. Sorry just makes me more sad. Like saying sorry to me makes me more sad, and you making me talk about what I'm going through makes me more sad. Sorry, exactly, nange. Kati neno sango olimbu smell. Okay, let me say, landlord ya kubanja toina sapa. You see, nange naliko weba. Nange mweyembero. You guys, honest, you're not helping. You can imagine. Yes. Nze probably a mother, and for you telling ola nange jajango msajja we yafa twaliwe mbera tayali. Sister, brother, what are you doing? You know, at times we are going through a time that we can't even express ourselves. But what are you doing? Rather than if I came, you can even just act like nothing happened, like as if stuff you're doing one, and you just make me feel like filled in. Hey, no, acting as if nothing happened. That helps me even to heal faster than I take a tip. Muna yoraba death, but it's mine. I tonda kufa. Nze momani ya kutonda. Like, you know, okay, sometimes let's just keep, you know, what you have to say to ourselves. Anyway, effective communication and listening. Because tutema nnyo omugambo ne twerabira owuliriza no tutema omugambo no gujja no guzeri. How about you listen to people? At times twagala nnyo beeranga eva bawuliriza ffe naye nga naffe tetuwuliriza ko the other side. Nti at times gwe eva ojja kuba ne mukwano gwo nga bwe just ojja buzi pouring out to them. You always just come to pour out. You just come to pour out. Ever obeera ne burdens zo to pour out. Ate omala pouring out, toyagala muntu ono akwe advice naye nga just gowulira ekyo kyokka ky'obeera weetaaga. Oba oluusi toyagala muntu ono like akubuuze kize kitya. At times we pour out to people ng'olina oluusi ebikusoomooza. So you don't give room to this person like okubuuza ebyatandise bitya, like to narrate the story weetambulira wennyini. So at times tubeera selfish in a way nti twelabira these other people every time agala babeere nga bakuwuliriza, but there is that other time naye wabeera yeetaaga that shoulder to lean on, and at times when they come to you, you don't give that shoulder. Odi ajja kujja atandika okunyumiza obeere nga otunabutunizibu oti oba owuuno oba oli kusa ate amasimu gano gaatujjira oba olina emboozi ey'amagezi gy'onyumiza omuntu ng'akwata essimu nkuwuliriza banna ebyogamba mpulira ng'oyogera naye bwe naamaliriza okwogera ne nkubuuza bano ekigambo ki kyensembyeyo okugamba nga tolina kyojjukira okiraba. So it's one of those things every breaking and nzize like twogere like for you to listen to me ate kati nkunnyonnyola actually weewaddeyo. Imagine I'm on the channel. Omanyi netubeera communication. Then what would I have been communicating? Seriously, yes. What makes you think that I'm communicating to the viewer out there? So at times, nti communication neba elimu package. Listening yemu kubiri mu package eyo. Nti when someone is communicating to you, listen to what they are saying, because at times we are quick to reply, to answer. Baba kakunenya ensonga biwazeemu dda answer oli mu defending tonnawuliriza ensonga bakunenya ensonga kinaki zazze kya goyinza okuba we defending akweneyo olwaleero naye nga bitwali mu kubuuza bikadde byatuukawo bakunenya naye there is a but naye kale kyatuka naye nakusonya nabireke babega naye nga golede we
bichi. So at times we are quick to reply. Like baba bakakutandika okubuuza bwe bati banayi kino nakino watandise ddo okunyonyola nga n'ebinyonyola oluusi tebikwatagana ku kye bakubuuza because towaddeyo obudde kuwuliriza kiggwa kitya. Instead olina okuwuliriza n'olinda emboozi eneggwa etya kuba bannenya ku ki. Bw'omala okiwuliriza that's when you reply. Ate reply eno before replying think twice. Like kyaba ayogedde gwe sooka okizze mu bwongo obwo kifumiitirizeeko then olyoka oweeyo reply. Because being quick to reply at times oyogera ebintu ebiteetaagisa, oyogera ebintu oluusi ebivoola, oyogera ebintu oluusi ebivuma kiraba. So nomalirizanga olojja kuddamu joking ng'oli abadde serious. Ate nga abadde serious because at times tuyinza okusaaga neweerabira nti ate osaaze nnyo n'osukkawo olina okukoma. So someone ayinza okuba nga alina kya communicating nga kiri very serious n'okitwala ng'ekyokusaaga. So communication eno eri very big. Mulimu oral communication nti eno tujja kwogera nja kujja njogere naawe tunyumye bwe tutyo. Then mulimu non-verbal communication. Muli like body contact Farida gyayogeddeko nti olaba omuntu oyinza okuba communicating ekintu omubiri gw'omuntu nga yes same oba eye contact tumanyi nnyo like usually when you're in the show no yagala ogamba ali ku camera nti baneeterako AC okiraba naye nga tokozesezza simu oyinza okuba oba togiina n'olisaawo n'omukuba eriiso n'okola signal n'okuba camera eriiso n'okuba AC n'amanya nti this person is communicating to me kino na kino. Muyinza okuba muli mu buzibu nga omuntu yeetaaga Jessica Sigino ndaba nnyo bannamagye nga mulaba firimu nga bakola ba nti muveeno today ntayogadde takoze kubanga wano toyogera tuli mukozesa mutedi onaasobola amagye sona kumanya wago tunakutwala mu lutalo naye like ng'oli akozesa mubiri like signs ezo it's like kati abantu ba duitwala abaana nga babakolera signs bali tebawulira. That's the way of communicating to them nti tujja kukola signs omanye nti kino kyekigenda mu maaso. So that's also part of communication. Then mulimu no writing ng'oli awandiika buwandiisi bwatu mwayisa obubaka bwe. Mumbejja Farida ino omukulu omu gwayogeddeko nti waba ayogera ebigambo oluzungu alukalubya nnyo kati imagine bw'aba nga awandiise kyo kiba kitya. Nti ajja kuwandiika copying text number n'ogituuza mu Google. Ati kati mulimu naye ebigambo bye bongerezaako nga bya just for fun nga ne ku Google togenda kisangayo. Kati oyo yaba communicating olwobonebone n'okuinterpreting. Then mulimu abantu abamu like communication yaabwe nga nabo tebamanyi kugikola. Someone is communicating something naye akozesa ebigambo bingi okunnyonnyola akantu akatono. Kantu katono nnyo naye oyite n'obwotyo otambula oli abuzaabuzibwa atuuka mu kkubo ne bimubuzaabuza. Kale ogenda kansanga n'oyita ku landista. N'osooka ku express n'ogenda n'ebika n'okola naye ng'ojja wano. No oyita ku express n'ogenda ekajjansi n'ova ekajjansi ate n'ekibuye ate no kumenya bumenya abantu. Tugenda wano kumpi communication gikole ng'esalidda wano. Naye sigwe kuyita wala nanti ati offending so ayite eri bwati oyagala kunyombesa naye mbozo eri mukwano gwange yagenda nanyiza nga akoze bwati ne bwati kyandini kyogerako kye yakunyiza nakoze ekye. So you want to communicate to me and then you pass. Yet you can effectively, smartly and politely communicate to me and tell me, you know what you have done offends me. Yes, I am human. I am human. Ngamba in a polite way because obviously I'll feel some type of way. Rather than if you come and say, you know what you have done, it has really hurt me. You know, it felt like, oh, even no, it really hurts. It really hurts when you do such a thing to me. I am not really okay with this. I'm not comfortable with it. So that I know. Next time I can't even do the same. Mu package ya communication elimu ebintu like ngabwe mulimu ebintu bingi wawo wotukiranga emotions nazo zina kye communicating like no banga ngabirimu embikunyonyode ne banga byegasse wamu ne be like no color communication. The people use somehow use emotions, people use a lot of things ne katinga okubeera good communicator wetaaga ebintu bino binanga bwe mbikunyonyode nti bonaaba oyogera bonaaba ng'okozesa oral communication bw'oba oyogera ebigambo ebitegeerekeka yogera oluzungu lwe tusobola okutegeera oli mu baana bato okozesa oluzungu lugumu
luli like omanyi tulina oluzungu olunansangwa ne wabawo oluzungu lw'ekivubuka olw'okusireyinga oluliwo ennaku zino kati ojja genda mu baana abato tugeze ogenze kwogera n'abaana bato bino mugenda okubuulirira abaana then otandika okubagamba abaana bakyali bato imagine togenze kugana amasomero agalina oluzungu olungi naye gana amasomero mpola mpola UPE oli mu kwogera actually I was judging you guys that okay now this is what is ab'omutawuni basobola okategeera mpozi jazzing kati ajja kuddayo wakanga ekigambo jazzing kimutawaanya aleme okupikinga kyobadde oyogera ekyamagezi naye ng'obwongo buli ku kigambo kimu jazzing kozesa language eri understandable for someone to be able to understand what you're communicating to them kati omwami omuzijukira yatugamba mu Luswahili atugamba oba yakwali kutambuza stocks mama omusajja nayogera ekijjukira kyali simama simama kyali kyawano nga tetunnagenda kiri yalina engeri like kyeyakozesa okusima watatambuza something like that yes. So the man is like the people you're communicating to tebamanyi language gyokozesa naye nga ye akulaga amaze okwogera n'obusungu ebungi nnyo tetulimu ku fere tutegeera tuli mu kubisobeyinga balumanyi. Use the language someone understands for you to be like to communicate effectively for you guys to understand one another what you're getting wali receiving and then the sender or send is a communication in abaji receiving se bagitegedde naye gwe oli mu lulimi oluzibwa okozesa olulimi sometimes ziwetaaga okozesa olulimi abantu batategeera so olunyu bossing oli alina gwageya. My friend tells me bwanyiga she goes native switch egenderawo ku native. We've seen people who do that never batanyize nga ina kyayogera. She goes native. Will be angry, he will speak Rutoro. He will be excited, he will speak Rutoro. So it's upon you to understand or not understand. So kat switching ira wale kagenda mu native yetu olulimi ne lukomawo nasoka isawo kyabadde akugamba oba munyiziza nga ayagala kuyomba mu native language kati gwa amanyobo bitegeera bacho bitegeera naye muli abawewuse abakakanyo ensonga ayagala okonako okay knowing your audience. Right. Manya nyo audience yo banange nga tonnaba communicating nga kino kijja kuyambako okumanya method gy'oyinza okukozesa. Waliwo abantu abamu nga like ogenze mu lukuŋŋaana oba ogenze mu conference like gw'omu ku bwogezi there is some communication gy'oyagala okuyisaawo naye nga communication yo tekwatagana n'abantu like na audience gy'oyina audience eyawukana ne communication gy'oyagala mukoze charity ogenze mbamulekwa notandika okugamba ate nze bwe nali nkula nze ne bazadde bange bampanga tosi emu ey'omugaati oli mbamulekwa minwe naye tosi emu naguma neŋŋumirako eyo so namwe mugume ebintu bijja kuba bulungi bamulekwa bakutunule bati yes kyekyo kyenkugambye noyo audience ekuyambeko method gy'oyinza okukozesa awali omugenge tofunyizaawo ofunyaza ki nga tazirina ye tayinanga omugegenya olinga agamba olinga amulaga ekyokukola nga ate tasobola kuba yet you're trying to express yourself nti when nabiyitamu nange naliwo nabiyitamu nze kyali kirabikanga ekizibu no honestly because sometimes we give examples. See kwesoma just to feel like we think we are going to help this person but this person is like hey go gamba bamugobanga fees nze sasomerako ddala so this way you're not helping this person so you really need to know ngenda kwogera n'abantu ki era message mbatwalira eriruddawa oyinza okuba nga oyagala kutwala message of hope naye nga message of hope gyotwa olingaako castigating omuntu. I'll give you an example mulimu abaana abamu omwana nga bamurapinze oyagala muwa message of hope asigale nga kali misomo gye tagitadde biki naye olinga amukolokota abawala abamu mwambala bubi kati ennyambala yende eyinza okuba okola biki osanga tebaali nga bwatyo bwaleese message nokiddamu kubanga era bajja kuddamu okukwata kati oyo oba tomuwadde message of hope omuntu yajja kugamba kale oba ono yajjidde kyoba omwongedde ate kituli oba omwongedde buzibu oba omwongedde bulumi ku mutima nti ne byonayogera byonna tagenda kubikwako kyatu mugambe they never deserved it nibwaba yali yise bukunya tagwana kumukwata
oyogera otya n'abantu lulimi ki lw'okozesa era bw'oba oyogera emotions ki like z'okaringa bwe weekaringa otya ng'oyogera n'abantu abantu bali mu nnaku naye gweoyogera ngaaseka munnange eno etukeeredde ng'ogundi afudde munnaye eno kituyisizza bubi nnyo ddala bw'otobwoseka bw'oyogerezaako ebigambo ebirusa ebitanyuma ebijereegerera you understand kati omuntu n'atukutulanaganeba kale noono yabonyabonya nnyo Uganda naye munnaye kitalo nnyo kitalo ddala kati agenda alebalingireyo kweyo mu ttaka then manya bwe ntuuse mu audience eno njogedde ki era nkyogeredde wa omanyi twagala nnyo kabampande bankubira engalo bwendi bawoggane bakuba enduulu bagambe bane musajja ayogera naye nga mu byoyogedde temuliimu yadde sense manya message bwe mba ngenda kwogera mu bantu ngenda kwogera kira bino mbyogererawa nti wano bwe ntuuka wano njogera kinawulirako omuntu omu gwe baali bakastigating mbu yabadde ku lukuŋŋaana olw'amaanyi mukyokyo kwogera ebintu ebyamagezi mbu yeyayogera birala ne ŋŋamba nti message nga wasegendo nti ebintu ebimu okudaala naye ng'eri bakusunga banaye banzibye bane so is a thief fenna eno tukuli mu kusunga tuganaye bannanga afunye omukisa kiringa okusinkana omukulembeze w'eggwanga notuuka n'omugamba mukulembeze w'eggwanga njagala 2 bwezi za kyamisana bwe mukisa gw'ofunye okupasinga on like information n'agamba bamuwe emitwalo 5 n'ogamba banaye nfunye naye n'otuuka enkya nga tolina ate emitwalo 5 n'egyo gyawedde ne wabeerawo linga alinda kakisa bwe kati bwe guti gumu ayogere ensonga ze zonna naye kati gwofunye platform oyogedde ki olusi tuexcitinga nnyo abantu otufuze bulungi bampeyo akafaananyi naawe ne bakubuuza waseeka n'okulembeza eggwanga wajjayo ki atwayogera ensonga zaffe zituluma nina ekifaananyi nina obujulizi obulaga nti namusinkana nti nojjayo ki bwe watuuka wayogera ki so kati zino platforms zetufuna oyogera nga wayita mu ssomero naye ng'olinga atayitaako mu ssomero bantu biki by'obagamba message ki gy'obatwalidde message like ezimba oba emenya because olusi twagala nnyo kabampane nja kwogera mu nkubira engalo n'emizira mu kuba endulu naye nga byogera tebiriimu sensi you're not communicating you're just talking mbwabamu kumwano babuuza ku Sunday noga musajja yabuulidde mama musajja yabuulidde ekigambo naye nga bakubuuza yabuulidde kinga tomanyi na kimu kyoyogera you know pastors when they're saying they're setting off ku Sundays bakola those jokes but si nti nero bagala nnyo twetete but they want to know otegedde bibogedde oba just ogeraga pasta yabuulidde bane pasta yabuulidde ekigambo kyabadde kyange naye ne bakubuuza kigambo ki yayogedde ku ki kale nabadde mbijjukira naye bigenze anti just obadde awo you're hearing but you're not listening ensonga endala gye njagala kyalo okugattako mu kwekyo ask for feedback whenever you're done with your communication it helps you shape your like communication skills izo nti bw'obadde wali katuuti bw'oyogedde kale omaliriza naye buuzaako ku feedback eri bano abawuliriza nti njogedde bwenti ne bwenti oli asobola okuwabulamu naga no wano bwe watuuse ate wayogedde nnyo wano wakosezza ebigambo bingi ate nga tebyetaagisa so kikuyambako like okumanya nti omulundi ogujja mba nfunye platform oba omukisa njogera bwenti ne bwenti at times tucomplaininga ne banaye obudde bwe mumpadde mbadde sinnaba kumaliriza otandikira mu kulandaga olina eddakiika 2 naye oyogera nga ayina essaawa ennamba ogenda okutuka ku message yo ng'obudde toyina oba nga tebakyakuwulira nakuwulira waliwo bino omwami omwatiro bitusomesa abeera agamba nti at times oyinza okufuna omukisa nga minisita just akugambye okay katutambule wano nga bwenyonyola kikyoyagala okubanga nkukolera mu ddakiika ayinza okuba eddakiika nga 2 ng'olina zikozesa like okubako kyopikinga akitegeere amere ng'akuyamba oba ng'akuddira naye gwola okay I wanted to say now this is what I wanted to say. I've always looked up to you. You looked up to you. I admire how you work. You inspire me a lot. You are the reason I joined. Oh man, okay. It has been nice meeting you. Nali nyemo tukanga toina yakataka kukonyeyo. Kati ekyo nakyo bw'okimaliriza kakasa nti bw'obanga like ocommunicate mupasinga on communication weewala bano abantu abakudistractinga bakujja nnyo ku mulamu otuuka n'obuzaabuzibwa wadde olina communication oba message gyoyisawo nga nnungi nnyo communicating something good kiina bye kigenda okuyamba kiina bye kigenda okukola and then someone comes n'akuleeta emboozi ate nga ndala n'obuukira emboozi
ojagenda okujjukira okudda communicatinga nga naye oluusi ne byeyogera tokyabijjukira otandika okwogera ebintu ebitali ku mulamu otandika okutamatama wali no wentandikidde mbadde ŋŋamba nti naye ate ono jasikale yazije ku mulamu nenerabira nekimbadde nyina okwogera ate oli awo olimu kunyonyi olimu kupalapalanya omututo olina mutono nnyo to pass on that communication eri abantu eri audience eyo gyofunye because at times ebintu byakulwanira ofunye akakisa bakuwadde omuzindalo bakuwulirize tugeze bakuyise ku fulo ya parliament bakuwadde omusiba youth parliament oba ki gwalina okwogera olina okwogera ensonga n'olandaga now me I wanted to say now in my village there is someone who is like this and this and this and this katolina distracting amu katono ogenda okudda nebibadde olina okwogera obirabire so communication like omuntu manya we packaging ekwinga gwe be a good listener. Listen. Like take a walk to owulirize. But towuliriza kuddamu. Wuliriza okutegeera omuntu ky'abeera ayogedde. Wuliriza okumanya nti ono bw'abadde ayogera agambye eki. Kijja kuyambako okumanya feedback gy'olina okumuwa. Because tojja ekyo ky'ogambye nti bajja kubuuza abana omusumba abuulidde. Abuulidde bulungi abuulidde ku ki. Nga tolina ky'omanyi. So having all those bikuyambako okubeera effective communicator and that good listener. Like omuntu gwagamba nti omuntu ono awuliriza, pay attention to detail. Nti oli ajja kwogera because ekyo batera nnyo kigamba ba secretaries when you're going for a meeting. Ono ajja kwogera onayogere oyinza obutawandiika bonna but listen to those key points they make. Nti ono wabadde ayogera atakolinze kino n'atakolinga kino n'atakolinga kiri. Pay attention to detail for you to be able to, you have to listen for you to be able to know what this person has said. If you don't listen, tojja kutegeera nti onayogedde kino actually oli ayinza n'otayogera bugezi kukka naye n'agattako n'okukozesa omubiri gwe n'abaako eye contact gy'akola ng'alinga kuwa sigino nti okay genda oba okole kino nakino oba genda okole bwoti ne bwoti. So we need to package ourselves. Okay. Thank you so much, Lilian. Before I go back to Princess of Bunyoro, did you know that when you're a good listener, when you listen with full attention, you show respect. You show that you respect the person that is communicating. And the information you're delivering is taken serious, you know? Because they will say, son says a good listener can play what he or she has to say because you listen a lot. Then usually when you listen, everything they communicate is clear in your head. Like, just then you didn't really listen when that person was talking. And also, there is that better relationship you build with this person. Because, I mean, imagine in Zengabulu, I go to Lilian. Anyway, every time I'm going through something, I'll go to Lilian. This and this. So I'll master that piece and I'll be like, okay, me, the only person I can offload with is probably Lilian. Not anyone else. So me and Lilian, even if we weren't, let me say, if we weren't very close, you find that our bond will grow. Because I know Lilian listens to me. Than if someone says Nagamambu, you know what? I don't want to just, you know, I want to talk to someone, but I can't talk to Teangel because she'll have to talk back. You know, I can't even express myself to you because I feel like usually Baba itaba judgmental. Yes, if you talk back, even when you're saying facts, we consider it being judgmental. So I think most cases, even the Bible says, be quick to listen, but slow to speak. So it's not like, you know, I'm not very certain of where it is exactly in the Bible, but I know if you're a Christian, you have read that verse before. Be quick to listen, but slow to what? To answer. Because you never know what you're going to answer. She was mentioning some things and you can imagine saying, Farida, yet but anyway, after that I was like, no, Farida is a good person and I let go and I forgave you. Imagine she had not waited for me to complete the statement. And when she should be like, hey, really, but I'm sorry, I didn't mean to hurt you. And before you know it, there is a lot of peace promoted there because she was able to listen. Then the Farida that wouldn't be able maybe to listen. Hey, you get so here. No, you will come and be like, wow.
You understand? So really, we can do better. You know, sure. we can really do better. Due to time, we have about 10 minutes to go. Sorry, we really want to exhaust this. This is a topic in while I was studying campus. I studied mass communication, and this is some topic that we took on as a course, and they told us how to effectively communicate and all that. And I realized many of us, our relationships are failing because of how we communicate. We are having difficulties at work because of how you communicate. What time is it? But didn't you see the rain? What is even that because they asked a question. Why would you ask a question with a question? You understand? So I think we can do better. I think just in a few minutes, Farida, how best, because you have known how we have done the what and what, how best you think we can better ourselves? Because, anyway, tell us what you think in the comment section as well. And abantu balina okuyiga obutayimposing opinions zaabwe ku balala. You don't club by club. So tutandika kunteekako opinion yo about clubbing. Mwagala yoki yensonga lwaki mufuna n'obusajja obubanyooma akasajja okasanze mu kirabu. What do you expect? So opinions zo zisigaze about clubbing because you don't do it, I do it. So nti omuntu mugaidingire mu kyayagala mu kyo kyali because that's who they are, that's what they love. Togenda kubakyusa mu lunaku lumu. So ezo opinions zo about dress code, about what people should be putting on and all that, zasigalize gwe nga gwe. Okay, waliwo byetasobola kwambala nze nsobola okubyambala, but how can you help someone okulabanga tagoyinze beyond nenge era tomuleetedde kubanga feelinga bubi nnyo nti ate munnange kyenkola kirabika kyantwala dda mugeye nanze eggulu siririiriza naye. So because abantu beefula bakatonda wano ku nsi n'akujajinga n'olabira ddala mu butuufu Katonda yasindika mu mubaka ali ku nsi. Omubaka ali kunsi kuno atandika okujajinga abantu. So abantu balina okukitegera nti ekikunyumira oba ekitakunyumira kyandibanga kinyumira omulala ate nga gwe ekikunyumira ye tekimunyumira. So you just help someone nti bw'aba ajjidde mu direction eri gwe kyotakola, you just help them okubanga batambulirayo naye ng'oba guiding. You give them guidelines. Yes, you can club naye tova mu club sawa musanvu n'olinya border randomly ng'oli wekka. Or like you guide them mpola nolaba nti okay omwana omuwala tekinyuma kudda waka sawa musanvu gw'ekiro. You are a girl child. Now oba okilabinze lwaki ogenda n'okilabinga paka kumacha omwana ow'obuwala. So you let people understand nti kyebakola kirungi naye mulimu bye basobeza bakoleramu ensobi. So ne obayambako okubagaidinga mpola ne banyumira obulamu bwawe because you cannot change someone in one day. Niwe kyebabanga kyebakola kikyamu, at least you point it out mpola katono mpaka wagenda realizing mpola. Like people used to tell you stick-ons are not good, and you would feel offended. Now that you realize and then you don't, you are like, God, how I wish I knew it when I was in high school. So singa nti omuntu yakubeerako bijjeeko oba akasitekako otesa mu mitwalo gy'omwenda bijjeeko mama wono akambu wadde genda ojijjeeko. So you would feel real bad by someone talking about it, and then you feel like I think they were right. Enjala zino the inconvenience wegendereza ku buli kyokola tomala gasuula mikono gujjako neraawo ekisenge n'owulira obujiji bugendera ddala paka ku mutima because I have ever put them on. I know how painful they are. So guys, so you just let people understand it. Chebakola si kirungi but tosobola kuba changing in one day. So you just point out a few things mpala bamugenda maaso nga by the way wali otekako mpanvu nokendeza mpala genda okulabanga yonna yuza okay towetaga kwongerako. So abantu balina okubanga bakitegeera nti ekinyumira tekijja kunyumira tekijja kunyumira but we can coexist nga tewali anyigiriza munne. That's true. Ekikunyumira tekinyumira. You guys, whatever they call omuntu nakulemerako. Me, I think being young, sometimes I would do things ngamba temukyagala kat I do it on purpose. I'm like because I felt like they weren't effectively communicating, they were being judgmental. Yet some other aunt of mine would just talk to me about something and I'd be like, oh, my auntie said this, and I would just let it be because she effectively communicated with me. Anyway, Lilian, okay, yeah.
what we all need to know that each one of us by now communication skills and there is someone who can communicate to you verbally, no labanga, or sorry, orally, like no labanga chijeyo bulungi nnyo. Then there is that person who will use non-verbal communication skills. Nga ye awo ye kabaka. So we need to know nti abantu abamu buli omu are communicating differently. Fenna tetufaanagana mu communication. Nti communication skills zaffe fenna tulina za njawulo. Waliwo ono nga ye mulungi nnyo wano n'omulala nga mulungi nnyo wali. But let's have that open mind eyagala okuyiga. N'okubeera better people. Because ojja tuuka ewantu bagambe nti olina communication skills ezitali nnungi oyombe ogambe ne does bane tekisoboka biki naye nga there is something by'otamanyi or there is something that you need to change or there are certain things that you actually need to know. And the other thing I wanted to add, be approachable. Like abantu obeera nga bagala okubaako communication gye bayisa oba gye boogera nawe, be approachable. Like tobeera nti otiisa omuntu oyagala communicating naye naye ng'olaba akutiisa okweraliikiriza. So be approachable. So that I'm fine. Nekibadde omugamba. Ne bw'oba ng'obadde oyagala mweyabiza oba mugamba kino ne kiba ng'olemereddwa. So ebyo byonna byonna tubiteeke into consideration. Be patient with people. Abantu abamu tebacommunicating mu ngeri gwe gy'oyagala bacommunicating. So mu kubeera nti okitegedde nti ffenna tuli banjawulo tetusafaanagana, manya nti buli omu ajja communicating in this manner oba this manner. Naye bw'oba nga wakikwata nga kikwata mu atalina passing on communication like this, tuyinza okulemagana okolagana. If you're perfect in something, ate totandika kujudginga like oba kufumita oli biso. Help them to better up themselves. Bwe mulabanga bw'ompozi nga okikozeko ne kigaana naye olaba ng'omuntu kibulamu at least muyambeko mugaba naye wano communication yofu ebulamuko wano but you can add on this and this. Yeah. And when they tell you your communication ebulamu, take it in a good piece because it's okay. We are not born. You just find someone who agambye ensobi eyo nga you don't feel offended. And then the other one owuliranga Okay. So, guys, mubadde balabi balungi nnyo, but I want to encourage you and tell you all that we can all do better. If you are there and you have never added up our YouTube channel, what are you doing? What do you do when you miss Snaptalk on Facebook? Anyway, I want to encourage you all that in any case you miss out any program that the Alternative Digitalk or Digitalk TV airs, no missing, go to our YouTube channel, The Alternative Uganda. I don't know. You can see my shirt. It has this was on purpose. The Alternative Uganda, the Noyonga Uganda, The Alternative Uganda. You subscribe, no nyiga even nakakade, so that every time we take a video, you're the first person that is alerted. Because you know we are brilliant. We always come with very, very nice information. So, Bambi, toleke wa mabega, add up The Alternative Uganda Facebook page. Now, ojiraba Facebook, then YouTube, The Alternative Uganda. Thank you so much, guys, for watching. It has been a pleasure serving you every Saturday for 21 to Gamba. Let's share whatever we have to do and come here and serve our fellow people. So, show us that love by adding up our YouTube channel and watching our shows. You can do replay even sometimes. Farida we agamba yabati itenjo gaba kankanonye mwendo shendana, and you can rewatch. You never know how much you can keep learning knowledge. Take over. See you guys next Saturday. Ciao. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.